ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആൻ ഓർഡർ 6. സോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു G6 അഥവാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 6 ഓർഡർ 6 ഇതിനകത്ത് what we can see is that there are many other small groups within this. സോ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ളതാണ്. സോ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് E. ഓക്കെ, ദിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് E ഈസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, so the identity element E itself is a group. Okay, then there are groups of order 2. Suppose E and A, that is a group of order 2. E and B, it's a group of order 2. E and C, it's a group of order 2. E and D, അങ്ങനെ ഒരുപാട് group of order 2 ഉണ്ട്. Then there are group of order 3. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് E, D, F. സോ E, D, F നോക്കാം. E, D, F. So let's look at the multiplication tables. So E into E, E, E into D, E into F, F. Okay, then D into E, D, D into D, F, D into F, E. F into E, F, F into D, E, F into F, D. ഓക്കെ, സോ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അത് കൺഫൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് ആസ് ഇറ്റ്സ് എ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്, ദറ്റ് ഈസ് G3, because D square, look at D square, D into D, it is F, that is D square is equal to F. And D cube is equal to D into F, that is equal to E. So what you can see is that there are smaller groups that may be found within a larger group, and these are called subgroups. Okay, now we will have a close investigation of these subgroups. സോ ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ്. സോ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർഡർ ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാണാനുള്ളതിൽ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഓർഡർ. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് വിൽ ബി എൻ ഇൻറ്റിജർ മൾട്ടിപ്പിൾ. സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറയാം, ഇഫ് you consider the order of a subgroup, then G is the order of the subgroup and H is the order of the group, then H by G will be an integer. Okay, so what I am saying is that H by G, which is equal to K, is an integer. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഡർ ഓഫ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ഡിവിസർ ഓഫ് H ആയിരിക്കും. അതായത് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിവിസർ ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ പ്രൂഫ്. അതൊരു അല്പം ലെങ്തിയേക്കാളേറെ അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ ലെവലിലാണ് അത് പോകുന്നത്. റൈറ്റ് നൗ ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ എം മൂവിങ് ടു അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാറ്റഗറി, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് classes. സോ എന്താണ് ക്ലാസ്? അപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപേ I have to say something about a different property known as similarity transformation. Okay, so I'm going to define about similarity transformation. So so what is a similarity transformation? We'll have a look at it. If you have a group and if
there are two elements. If A and X are two elements of a group, then X inverse AX will be equal to some element of the group, say B. That is, if B is equal to X inverse AX, then we express that. So what we say is that B is the similarity transformation of A by X. We also say that A and B are conjugate. Now, the conjugates will have certain properties. So, our properties are the first one. Every coelement is a conjugate to itself. What it means that if we choose an element A, then it must be possible to find at least one element X such that A is equal to X inverse AX. Okay. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഞാൻ A ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. That means A inverse A is equal to A inverse X inverse AX. That is equal to XA whole inverse into AX. Left hand side നമുക്കറിയാം it is the identity element E. So E is equal to XA whole inverse into AX. Suppose AX is another element, say C. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഈ സി ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഇതും കൂടി ചേർന്ന് ഇതിൽ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആവുക? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പോസിബിൾ ഇഫ് എക്സ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് കമ്മ്യൂട്ട്. Okay, that means the element X will always this can be hold only if A and X commute. So that is the first property, that is every element is conjugate with itself. Now we will have a look at the second property, that is if A is conjugate with B, then B is conjugate with A. It means that if A is equal to X inverse BX, this means B will be, B may be written as Y inverse AY. So അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എക്സ് ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ എക്സ് and right multiply with X inverse, that is X A X inverse is equal to X inverse B X inverse. We know that X inverse is equal to identity element E, X inverse is identity element B, that is equal to P. Okay, now what we got is X A X inverse. Now let Y is equal to X inverse. That means B can be written as Y inverse AX. That is, if A is conjugate with B, then B is conjugate with A. Now we will have the third property, that is if A is conjugate with
B and C, then B and C are all conjugate with each other. Though this can also be proved. Now ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് ഞാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. Now what I am going to do is defining what is called a class. So class എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, a complete set of elements that are conjugate to one another is called the class of the group. സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ദ മെത്തേഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഈസ്, നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. സോ ഓരോ എലമെൻറ്റും എടുത്ത് നോക്കും, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നോക്കും, സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നോക്കും, തേർഡ് എലമെൻറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നോക്കും, ദെൻ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ക്ലാസ്. സോ അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ 1-2 എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇയുടെ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇ ഇൻവേഴ്സ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇ. രണ്ടാമത്തത് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇ ഇൻറ്റു എ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇ. മൂന്നാമത്തത് B inverse E into B. E into B, B തന്നെയാണ്. സോ B inverse B, E. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും E എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് വി ഗോട്ട് ഈസ് ദ എലമെൻറ്റ് E itself constitute a class. A class, and that is of order 1. Now നമുക്ക് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് നോക്കി നോക്കാം. സോ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയത് ഇ ആയിരുന്നു. നൗ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് നോക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് എ. ഇതിനകത്ത് ഈ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക തന്നെ വേണം. സോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഇ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു ഇ. എ ഇൻറ്റു ഇ ഈസ് എ, ഇ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ. അടുത്തത് എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു എ. എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഈസ് ഇ, ഇ ഇൻറ്റു എ ഈസ് എ. രണ്ടാമത്തത് നോക്കാം, മൂന്നാമത്തത് നോക്കി നോക്കാം. ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു ബി. സോ ആദ്യം ബി ഇൻവേഴ്സ് എ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എ ഇൻറ്റു ബി എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. സോ എ ഇൻറ്റു ബി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബി ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡി. സോ ഞാൻ എ ഇൻറ്റു ബി എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ ഡി എന്ന് എഴുതുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ഡി. ഇനി എന്താണ് ബി ഇൻവേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിനെ ബി ഏതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇ കിട്ടുന്നത്? ബി ഇ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിയുമായിട്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ബി ഇറ്റ്സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇ. സോ ബി ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഇ. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ബി ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ബി. സോ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ ബി എന്നിട്ടു, ബി ഇൻറ്റു ഡി. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ബി ഇൻറ്റു ഡി? അതാദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ബി ഇൻറ്റു ഡി, ബി ഇൻറ്റു ഡി ഈസ് സി. സോ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു ബി ഈസ് സി. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് സി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു സി.
എ ഇൻറ്റു സി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എ ഇൻറ്റു സി, എ ഇൻറ്റു സി ഈസ് എഫ്. സോ സി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എഫ്. ഇനി സി ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നോക്കാം. സി ഏതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇ കിട്ടുന്നത്? സി കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇ. ദാറ്റ് മീൻസ് സി ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് സി ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ സി ഇൻറ്റു എഫ്. അപ്പോൾ ഇനി സി ഇൻറ്റു എഫ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. സി ഇൻറ്റു എഫ് ഈസ് ബി. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു ഡി വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ബി. അതുപോലെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ ഈ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കൂ, എ ബി സി എന്നുള്ള 3 എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഗോട്ട് ഓൺലി 3 എലമെൻറ്റ്സ് എ ബി സി. So they are all conjugate. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, if this element is A is conjugate with B and A is conjugate with C, then they are all conjugate to each other. So A, B, C എല്ലാം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും conjugate to each other ആയിരിക്കും. That means they are the members of the same class. Okay, അതും നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ക്ലാസ് കിട്ടി. ഇനി അതുപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. And what we can find is the orders of the classes must be integral factors of the order of the group. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. So that's about classes and conjugates and similarity transformation. These are important topics. So ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അതിനകത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ആൻഡ് താങ്ക് യു.